So mao ni ang mga upat ka kinematic equations na naay constant acceleration nga nag-move along the horizontal axis or the x-axis. So ato ni i-derive kung asang nagikan isa-isa. So first, ilailaon sa nato ang mga variables. So kaning v or vector v is the final velocity. Tapos kaning v sub 0 is the initial velocity. A is acceleration, tapos t is time. So therefore, kani is final velocity is equals to initial velocity plus acceleration times time. So giunsa ni siya pagkuha. So una, dapat nato may balaan na natin ginatawag na velocity versus time na graph. So sa velocity versus time na graph, ang slope ani m kay equal sa acceleration. So ang slope is just rise over run. So ang rise ani obviously ang pasaka. So therefore kani from here padulong dire taman dire. So therefore ang rise is kani nga point v, this is final velocity. Tapos kani dire, this is the initial velocity. So therefore, ang rise kani is kani ra nga part. So it's gikan sa initial velocity padulong sa final velocity. So para makuha din nato nga part, kailangan nato i-minus ang final. So ang final is VF or Vira minus the initial VO or the initial velocity. So nganong kailangan nato i-minus? Kay makita nato ang VF is gikan dire padulong dire. Or ang final velocity is kani. Tapos ang initial velocity is gikan dire padulong dire. Therefore, pag i-minus nato ang duha, ang mabilin sa ato is kanina lang. So mao na imong rise. So therefore, imong rise is final velocity minus the initial velocity or the change of velocity over imong run, pangitawon ang run. So sa run, same thing gyapon, kani ang gipangita. So this is the run. So nag-start siya from, let's say nag-start siya from 0. So kani nga portion dire is 0. Tapos nag-stop siya sa time t. So therefore, para makuha ni kani nga line, kani from 0 to t, kailangan lang to i-minus. So t minus 0, which is t ra gyapon. So imong run is t. So therefore, imong acceleration is the change of velocity over t. So kung parehason ni nato sa kani nga format, therefore v or final velocity kani is equals to mabalhin ang t ma-multiply sa acceleration, tapos ang initial velocity mabalhin sa pikas, so ma-positive. So initial velocity plus acceleration times time. So kani mabutangan ni, tapos kani mabutang sa pikas, so ma-positive initial velocity, which is kani ang nahitabo. So para sa next na kinematic equation, which is this is the displacement is equals to initial velocity plus final over 2 times time. So kailangan na to balikan atong velocity versus time na graph. So ang displacement is just the area sa velocity versus time na graph. So this is the displacement, ang area. So as you can see,
ang displacement or ang shape sa figure is triangle. So, therefore, ang displacement is equals to area of a triangle. So, ang area of a triangle is 1/2 base times height. So, kibali mao ni ang base tapos kani ang height. So, imong base ani is kani. Tapos imong height is kani nga part. Since kani nga part sa graph is equals to t minus 0 or basically t, therefore imong base is equals to t. So imong base is t. Tapos ang height, kabalo ka nga, from diri nga part is the final velocity. Final velocity. Tapos diri nga part is the initial velocity. So therefore, ay mong height is i-add lang nimo ang duha. So final velocity plus initial velocity. So pwede na magbali-bali. So therefore, imong height is final velocity plus initial velocity. So therefore, mao na ni imo ang displacement which is equal sa area of a triangle kay triangle ang figure sa velocity versus time na graph. So kung ato ni i-rearrange para mahimong inani nga forma, so change or displacement is equals to i-multiply nato ang 1/2 sa initial o final velocity. So pwede ra ni magbali-bali ang final or initial or final velocity. So initial velocity plus final velocity over 2 times time. So therefore, ginani pagkuha ang displacement. Next is the third kinematic equation. So ang third kinematic equation is basically the combination of the first and second kinematic equation. So ang atong buhaton is kaning final velocity is i-input nato diri nga part. Therefore, the displacement is equals to initial velocity plus kaning nga value which is final velocity is initial velocity plus acceleration times time over 2 times time. So kung atong i-simplify, initial velocity, duha naman sila kabok, so ma-add. Duha na ka initial velocity plus acceleration times time over 2 times time. So pag atong isa-isahon, so 2VO over 2 plus acceleration times time over 2 times time. So kaning 2 over 2 makancel. Tapos i-distribute na yun natong time. So initial velocity times time plus pagawas pwede yapon nato ni inanira nga form or pagawas ang 1/2. So 1/2 acceleration times time squared, which is identical na dayon pag atong ibaylo ang position nila duha. Pero pwede ra gid yapon nga kani inyong gamiton dili man mag-matter as long as kay plus man ang gigamit. So this is just equal sa 1/2 acceleration times time squared plus initial velocity times time. So inani pagkuha sa third kinematic equation. So ang fourth kinematic equation is final velocity is equals to initial velocity squared plus 2 times acceleration times displacement. So nakuha ni siya using the first and second kinematic equation gyapon.
But this time, ang gigamit is, ang kaning nga value sa t is i-derive from the second equation. So, pag i-derive na to ang t, so ang 2, i-multiply sa taas, so mabilin, t times initial velocity plus final velocity is equals to 2 times displacement. So, i-divide tayo ni nato para mabilin ang t. So, makancel. Tapos, dito dahil i-divide po initial velocity plus final. So, therefore, ang atong t is equals to 2 times displacement over initial velocity plus final velocity. So, ang kaning nga value sa t, i-input tayo nato diri sa first kinematic equation. So, therefore, para makuha ni nato nga equation, kailangan nato ibutang ang value sa t sa first kinematic equation. So, initial velocity plus acceleration times kanigay nga value sa t. So, 2 times displacement over initial velocity plus final velocity. So, para maparehas ni siya pormaan kailangan nato i-rewrite ang equation. So, final velocity, ibalin sa pikas ang initial, so minus initial velocity is equals to i-multiply ang acceleration. So, acceleration 2 times delta x over initial velocity plus final velocity. So, para mawala ni nga value, kailangan nato sila i-multiply sa initial velocity plus final velocity. So, makancel, mawala. So, kanipod, mamultiplyan og initial velocity plus final velocity. So, pag i-times na to sila, so, rin kay nani nga form sa equation plus final velocity times kanidayon final velocity minus initial velocity is equals to kanina nabilin sa pikas acceleration 2 times displacement. So, pag i-multiply ni nato yung duha, therefore, ang rin kay final velocity ay initial velocity times final velocity tapos initial velocity times initial velocity, so nakay negative initial velocity squared tapos final velocity times final velocity is nakay positive final velocity squared tapos final velocity times negative initial velocity, so nakay negative initial velocity times final velocity. So, since kani o kani kay pariha tapos negative ang isa, therefore, makancel sila. So, i-equate sa na to. Copy. So, ang mabilin dayon is negative initial velocity squared plus final velocity squared is equals to acceleration times 2 times displacement. So, pag ibalhin ni natong initial velocity sa pikas, so, ma-positive. So, ang mabilin dayon is final velocity squared is equals to, ibalhin na ni sa pikas, ma-positive. So, initial velocity squared plus 2 times acceleration times displacement para maparehas ani. So, yun ni pag-derive sa fourth kinematic equation.